Hi, everyone. Good night. This is U.S. Immigration Attorney Sharifa Tharp, and I am now live here on Facebook and YouTube to take your questions. Bueno, buenas noches a todos. Se presenta la abogada de inmigraciones de los Estados Unidos, Sharifa Tharp, y está acá en vivo en YouTube y en Facebook para contestar sus preguntas. So let me formally introduce myself. I'm U.S. Immigration Attorney Sharifa Tharp, and I'm here with the firm's translator, Noelia. And we help at the firm ST Law Office help individuals to get their green card and status in the United States. Bueno, para presentarse formalmente, ella les repite que es Sharifa Tharp, la abogada de inmigraciones de los Estados Unidos, y me presento yo, su traductora, que soy Noelia, y ella trabaja en la oficina ST, en el estudio jurídico ST, donde ayudan a las personas a recibir su tarjeta verde o la residencia para los Estados Unidos. I'm also here every Thursdays at 6:30 or around 6:30 p.m. to take your questions live. Bueno, estamos acá todos los jueves a las 6:30 para contestar sus preguntas en vivo. You can ask anything that's immigration related. Pueden preguntar cualquier cosa que esté relacionada a las inmigraciones. So as I wait for your questions to come in, I also come with a topic to talk about as well. And so the topic I'm going to be talking about is the Affidavit of Support. So I get the question often, can my relatives sponsor me if they're not working or if they're not making much money? And the answer is absolutely, and it's really based on the Affidavit of Support, or if you have a co-sponsor who can submit the Affidavit of Support. Bueno, siempre traemos un tema específico para charlar y el que hemos traído hoy es sobre la declaración jurada de apoyo. Una pregunta que nos entra muy seguido es si un familiar te puede sponsorear si no trabaja o si no está ganando muy bien. La respuesta es que sí, porque esto casi siempre está basado en la declaración jurada de apoyo o si no, en que un co-sponsor te pueda ayudar. Hi, good night, Ricky Flossie. Thanks for stopping in and saying hi. And if you have any questions, for those of you who are watching, if you have any immigration related question, go ahead and put it in the comments and I will answer. Now, as for the Affidavit of Support, this is a document. It's like a contract between the U.S. government and the individual who's sponsoring their immigrant relative to say that they meet the income requirements to be able to support their immigrant relative for 10 years or until that immigrant relative goes from being a permanent resident to a U.S. citizen. Bueno, le mandamos un saludo a un usuario que nos saluda en los comentarios y le volvemos a repetir a todos que si están viendo en vivo y tienen preguntas, háganlas en los comentarios que se las vamos a contestar. Volviendo a la declaración jurada de apoyo, esto sería como un documento, un contrato entre el gobierno de los Estados Unidos y este individuo que está sponsoreando a su familiar inmigrante. Lo que este contrato dice es que este individuo tiene los ingresos suficientes para poder soportar, apoyar económicamente a su familiar por 10 años o hasta que se convierta en residente permanente del país. Now, if your relative does not meet the income requirements, then a co-sponsor can step in. The co-sponsor could be a friend, it could be a family member, or it could be someone who cares enough to help you out in this process. And they can step in to show that they meet the income requirements and they're able to support your immigrant relative. Bueno, si tu familiar no llega a los requerimientos de ingresos que se necesitan para sponsorearte, puede entrar un co-sponsor. Este puede ser un amigo, un familiar o alguna persona a quien le importe lo suficiente como para ayudar en esta situación, en este proceso. Ellos deberían demostrar que ellos sí tienen los ingresos suficientes como para darte apoyo económico. Now, how do you know whether your relative is making a sufficient income? That is always the next question. And I have good news for you. There is a way to find that information out.
Bueno, la siguiente pregunta que siempre llega es cómo saber si tu familiar está ganando lo suficiente como para poder aplicar. Y la respuesta es que se puede saber, hay maneras para averiguarlo. So if you go to uscis.gov and you type into the search bar, I'm going to go ahead and see if I can put it in the comments. So uscis.gov, and you put in the I-864P form in the search bar, you can see the particular chart that has a list of the income requirements depending on the household and the state that the sponsoring relative lives in. Let's see if I can do that. Okay, so I'm the immigration attorney on YouTube, and the comment under the immigration attorney on YouTube and under ST Law Office PLLC on the Facebook page. Bueno, para averiguar esto se tienen que meter a la página del gobierno que es uscis.gov. Ahí en el buscador tenés que escribir algo que lo estamos escribiendo en los comentarios también para que lo puedan leer, que es formulario I-864P. Eso lo ponen en el buscador y ahí les va a salir un cuadro con una lista con todos los requerimientos de ingresos dependiendo del estado o de la casa donde vive este familiar que te va a sponsorear. Salimos en YouTube como The Immigration Attorney y también en Facebook como ST Law Office PLLC. So when you look at the chart, you're going to see the state that you live in, so the 48 states, or Alaska or Hawaii. You could click on that, on any one of those that apply to your relative who will be sponsoring you. When you click on that, you will see a list. And then it will tell you whether if you're a relative, or if you as a sponsoring relative, you're in the military. It will show how much you need to be making based on your household size. Or if you are not in the military, you can look at that chart, and based on your household size, you will be able to see the income requirements. Bueno, cuando entran acá y ven este cuadro, van a ver el estado en el que vive su familiar, o si vos sos el familiar que quiere sponsorear a alguien, vas a buscar tu estado, o Alaska o Hawái, y ahí pueden apretar los que aplican a su familiar que los estaría sponsoreando. Apretas el estado y vas a ver una lista que te dice si tu familiar llega a los requerimientos, también sale la opción de si tu familiar está en el ejército, etc. So go ahead, check that out. That tool is there for you to determine whether you're going to need a co-sponsor, or whether your relative who is sponsoring you can sign that affidavit of support and move forward through the process without that sponsor. Bueno, entonces entren ahí, utilicen esa herramienta porque está ahí para que determinen si van a necesitar un co-sponsor o si tu familiar directamente puede firmar la declaración jurada de apoyo para vos. So when will this document be needed in the immigration process? I'm going to cover that for a little bit. Bueno, en qué momento del proceso de inmigración vamos a necesitar este documento? And before I move forward, I just want to thank Ricky Flossie for sending blessings, and blessings to you as well. Bueno, antes de seguir, queremos agradecer a Ricky Flossie, un usuario que nos manda saludos en los comentarios. So now, when there are two ways that you could possibly be pursuing the permanent residence. One is if you're going through the adjustment of status process in the United States. That means you're staying in the United States and applying for your green card there. The other is if you are outside of the United States and you're applying, your relative is applying for you to come to the United States. Bueno, hay dos maneras en las que puedes estar buscando obtener la residencia permanente. Una es si estás pasando por todo este proceso estando dentro de los Estados Unidos y aplicas ahí directamente. Y otra es si estás afuera del país y tu familiar que sí está en el país aplica para vos. So when you're applying for adjustment of status, then you must submit the affidavit of support along with the other relevant forms.
Bueno, cuando estás aplicando para el ajuste de estado, tenés que enviar la declaración jurada de apoyo junto con todos los demás documentos. And like all the other forms, you must submit all the relevant information for it to be accepted. Y como todos los demás formularios, tenés que enviar también toda la información relevante para que te lo acepten. Now, if you are applying, your relative is applying for you to come to the United States, that's called consular processing. Once the petition is approved in the United States, it is then sent to the National Visa Center. When it gets to the National Visa Center, that's where they're going to get in touch with you and request the Affidavit of Support, along with other required documents. Bueno, si estás aplicando, o sea, si tu familiar está aplicando para que vos entres al país, esto se llama procesamiento consular. Una vez que se aprueba la petición en los Estados Unidos, esto se lleva al Centro Nacional de Visa. Una vez que llega ahí, es cuando se van a poner en contacto con vos y te van a pedir la declaración jurada de apoyo junto con todos los demás documentos relevantes. So it's very important that you get this document correct, because if you don't, it can lead to a denial in your delay in your case. And trust me, you don't want a delay at this point, because if you, for example, go to the interview and the I-864 is not sufficient at that point, if the officer determines that they are going to give you an opportunity, they usually do, to send in an acceptable I-864, it could be another 2 to 3 months or more until you can be able to get back on track and get your case approved. Bueno, es muy importante que hagan bien este documento, que lo envíen bien hecho, porque si no te pueden retardar el caso y no vas a querer eso. Porque, por ejemplo, si vas a la entrevista y tu formulario I-864 no es suficiente, si el oficial decide darte otra oportunidad de enviar un formulario que esté bien hecho, pueden tardar de 2 a 3 meses o incluso más hasta que puedas volver a intentarlo. And in some cases, if you're unable to meet the requirements of the I-864, and this is the Affidavit of Support form, if you fail to meet the requirements, for example, you go to the interview and it turns out that your petitioning relative, your US relative, does not meet the income requirements, at that point, they could very well deny your case. Bueno, en algunos casos, si no podés llegar a los requerimientos para el I-864, que es la declaración jurada de apoyo, si no llegas a los requerimientos, por ejemplo, llegas a la entrevista y resulta que tu familiar no llega al requerimiento de ingresos, ahí te pueden rechazar directamente el caso. And that's why it's very important to empower yourself with information and get personal legal advice to determine whether you meet those requirements or whether you will need to take additional steps to find a co-sponsor. Bueno, por eso es tan importante que te empoderes con información y que obtengas información legal personalizada para ver si llegas a los requerimientos o si va a hacer falta que busques un co-sponsor. So that is all the information I have for you tonight. I did not see any questions here, but it's always my pleasure to bring information to you so that you can watch it on the replay and empower yourself with that information. However, I want to let you know that if you know for sure that you are going to need legal advice, or even if you're not sure, you're just not sure of anything, it is best to call and schedule a consultation to get personalized legal advice. And so I am going to go ahead and put my phone number on the screen so you can call that number, and the scheduling coordinators are available from 9:30 a.m. to 11 p.m. to take your calls and schedule your consultation. Bueno, por eso es tan importante que se empoderen con información y que obtengan información legal personalizada para ver si llegan. Eso es todo lo que tenemos para ustedes hoy. No vimos ninguna pregunta en los comentarios, pero siempre es nuestro placer traerles información nueva. Así lo pueden ver grabado y pueden absorber toda esa información.
Sin embargo, les queremos hacer saber que si saben que van a necesitar consejos legales o si no están seguros si van a necesitar o no, directamente no saben qué hacer, siempre, siempre lo mejor va a ser obtener una consulta para tener consejos legales personalizados para tu caso y sepas exactamente lo que tenés que hacer y hacerlo correctamente. En la pantalla les dejamos el número de la oficina, pueden llamar en cualquier momento que las coordinadoras de agenda van a estar disponibles para agendarles una consulta. So, Ricky Flossie, thanks again for tuning in for the entire show. I appreciate it, and thanks for reassuring us that this is informative. That is definitely the goal here for us. Bueno, le agradecemos al usuario Ricky Flossi que ha estado comentando, nos dice que ha estado muy informativo el vivo como siempre y nos pone muy contentas porque eso es lo que queremos. So with that, I'm going to say have a good night, and I hope to see you here on YouTube and Facebook Live on next Thursday at 6:30 p.m. Eastern Time. Bueno, con eso nos despedimos y queremos decirles que esperamos verlos el jueves que viene a las 6:30 de horario del este en Facebook y en YouTube. Have a good night, everyone. Que tengan buenas noches.